Modern Nomads is a weekly program about Kazakh compatriots who try to save Kazakh traditions for the current and next generations. And for those who are interested in the culture and history of ancient Kazakh nomads, watch us every week on Kazakh TV. There is no more important rules than the steppes rules to the residents of the great land. These steppe rules are the traditions and principles that have been formed for ages. There was a sacred tradition of presenting the saddle to the bride-to-be which is forgotten today. However, Kazakhs in China and Mongolia still keep this tradition and also give the horse to their brides. Because the horse and its attributes are regarded as highly valuable in the lives of the nomads. The horse is like wings of the Kazakh, and tokim is its important attribute. Ер-тұрмандар туралы айтатын болсақ, өзіндік түріменен ерекшеленіп түседі. Олардың әшекейлігіменен қолдану жолдары да. Speaking of er-turmans, we can note their special role in people's lives and the way of usage that also affects the way they are decorated. In our culture, the horse, its upbringing and care plays a big role. Even their attributes of various types such as composite saddle, rabbit's ear saddle, goose noose and canebird saddles. Ата бабаларымыздың сонау түбінен келе жатқан мәдениетіміздің бірі. Енді ат әбзелдердің түрлерін айтатын болсақ, құранды ер. Canebird saddles are used mainly by women. Men's saddles have flatter backsides, allowing them to take early part in contests such as kokpar and also due to their clothes. Also, the saddles are decorated differently due to the regional peculiarities. Сәлде болса да жаңағы жаттықтау келеді. Ол себебі жаңағы көкпар шапқанда, болмаса жаңағы киген киіміне байланысты, содан кейін мынау өзінің аймақтық тұрғын жерлеріне байланысты көркемделіп отырады. In Kazakh history, there have been saddles that were passed from generation to generation throughout hundreds of years. Usually such heritage was passed from famous wrestlers, poets, and warriors to their new generation. For some people would ask such saddles as a good gift or to be given one. And for the bride and the saddle of her grandmother was given that later would be given to her daughter, and so on. The composite saddle is fully cut from wood. The neck side is made in the shape of a sheep or argali horns. In the south it is called as a composite saddle, while in other regions people call it an argali horn saddle. Bir жерлерде арқар мүйізді ер деп аталатын болса, мынау оңтүстік жақтарда оны құранды ер деп айтады. Сондықтан да ер жасаған кезде ол ұзақ жасанылады. It took a lot of time to make one as it was done from wet wood, and every day was covered by tissues till it is completely done. Дымқыл шүпіректермен орап отырып, жаңағы ағаштың өзінің технологиясын сақтап отырған. In Kazakh culture, the saddle and its attributes play a great role. For instance, the empty saddle was not used, and also the whip was not installed before it is put on the horse. All this was prohibited in order to keep you from becoming horseless. The saddle and its parts were never left anywhere they could be stepped on, as it was regarded as sacred. Even the old saddles were not burnt or left somewhere, as our ancestors showed the big respect to the heritage this way. Even there are some differences in making technologies and decorations. Overall, the traditions and prohibitions related to the saddles are the same in all regions. Біздің музейде ер-тұрмандардың түрлері өте көп.
Ондағы мысалға қазір біздің экспозицияда көрсетіп отырған ерлеріміз. We have many types of saddles and its elements in our country. You can see here such types as the composite saddle, the rabbit's ear, and the gooseneck ones exhibited. They all were brought from the expeditions in the south, east, and north regions. This rabbit's ear type saddle is made from bone and was brought from East Kazakhstan. Үлкен шебердің жасаған заты екен. Шебердің өзінің талғамын біз көруімізге болады. Одан кейінгі мынау терменен қапталынып жасалынған қаз мойын. Бұл да жаңағы оңтүстік Қазақстаннан алынып келген ер тұрмандарымыздың бірі. Олардың ер тұрмандары барлық жаңағы өзінің әбзелдерменен алынып отырды. Қазіргі ер тұрмандардың формалары өзгере бастады. Also, here is one called gooseneck saddle and covered by skin, brought from South Kazakhstan. Today's saddle shapes have changed. They might not have changed much in the countryside, but the city ones used for kokpar are now different. For instance, they can be done from plastic materials. It is done to decrease the weight on the horse. Also, some saddles are made only to be exhibited and never put on the horse. But our saddles here all were used and put on the horses, took their energy and sweat. Ол жаңағы мен айтар едім, ол шикі ері деп. Енді біздің экспозициядағы тұрған ерлер әбден жаңағы жылқының терісінің сіңіп, соның жаңағы қуатын алған ерлер. Saddle making is called cutting the saddle. The saddle is cut from the whole wood or composed from different parts. The composite saddles were used by children and women. And the hunters or the shepherd who were always riding horses used the cut-out saddles. The craftsmen themselves chose the wood. Usually it was a cedar tree with lots of resin, while the other flexible cedar trees without the branches were too weak to make saddles from. Thus the masters also chose the dried cedar tree and red birch. Құрастыру жағын біз айтатын болсақ, бұл жерде. Speaking of making the saddle, we should mention frames, the back frame and side frames. Firstly, the neck is cut and then the middle part is used separately and glued. The gold and silver details are also used. The master also needs to work with the skin. In order to save the sacred soul of the saddle, no one should see it before it was done. Сондықтан да бір еріні жасап шығу үшін, оның өзінің шеберханасына тір адам кірмеу керек. Ол жасап біткенше ол еріні көрмеу керек. Өйткені ерінің қасиеті жоғалады. Before, there were saddles that were equivalent to the group of the horses or one expensive horse. It had good wood and was decorated with gold and silver. Also, they were decorated with diamonds too, usually used by the young girls or the poets. It was used to keep them from the evil eye. So the saddles are not only household items of the nomads, but also part of their cultural heritage. Қазақ халқының шеберлерінің жан-жақты болуы. Бұл жерде тек қана мынау ұсталық өнер емес, сонымен ғана. There were talented Kazakh craftsmen who could deal not only with the blacksmith work, but also work with skin and jewelry. They did not study anywhere, but we can see all their skills and talents from their works. Мынау шеберлердің аса білімділігінен біз байқауымызға болады. Оны мысалға ол уақытта бір жерден мысалға оқып, біліп, көріп, болмаса жазып, сызып алатын жағдай болған жоқ ол жерде. Ол уақытта мынау әрбір дүниенің көзін тауып жұмыс істеу. Мынау шеберханада жұмыс істеп отырған шебердің бойындағы қасиеттің бәрі осы істеген жұмысынан біз байқауымызға болады. In
past times, the saddle and other horse attributes were regarded as the symbols of the status, wealth, and nobility, and our ancestors could distinguish a person's status and family from his horse and its attributes. Each social level group had their own type of saddles. For example, the rich people never used the saddles that were made for the shepherd, even if they could be decorated with gold. And it was a sight of disrespect if the hunters would use the saddles that were made for the respected people of the village. Thus, the culture of the saddles and erturmen is a huge field to research. And the researcher who worked on such topics needed to consider the culture and traditions of our nation related to this. Енді біздің экспозицияда да қарап отырсақ, бұл жерде мынау асыл тастармен көмкерілген сәнді ертұрмандарды көреміз. Бұл енді сол біздің сол замандағы бай бағландардың мынау. If we now have a look at our exhibition, we can see beautifully decorated saddles. The saddles of the rich people, governors, and the poets were stylish ones made by order. When people gathered for big events or celebrations, they could distinguish the guest status and social roles based on their saddles. Арнайы тапсырыспенен жасап отырған. Мынау ер тұрмандарына қарай адамдардың, мысалға халықтың қай жерден келгені, ер адамның мысалға құрылтай болып жатады, той-томалақ болып жатады, мысалға болыстар ас беріп жатады. Сол кезде сол жаңағы жылқысына мініп келген адамның қай елден, қай рудан, қай жерден, солтүстіктен келді ма, соның бәрін жаңағы өзінің сән салтанатымен байқап отырған. The ertokim, or saddle, does not only consist of the main part, but also has jugen nokta, kuiskan omil dirik, ail tartpa, shandi tartpa, uzengi, and kamshi, bridle, rack, stirrup, whip, and other parts. That is why altogether it is called erturman. There is a nomad's tradition of riding a horse with all this saddle's full kit that also showed the respect to the horse. Ертұрмандарға салынған өрнектерді егер біз егжей-тегжей айтатын болсақ, мынау оңтүстік жақта өте нәзіктеу жасауы. If we look at the ornaments done on a saddle and other attributes, we can note that in the south region they are more subtle and delicate. The bridles and stirrups are also thin. The gems are not used much. Көп қолданбаған. Мынау солтүстік жақта монументалды болып келгенменен, бірақ сәлде болса нәзіктеу, сосын ақықтасын көп қолданып отырған. In the north region, they use more white gems and their saddles are monumental but subtle. In the west, the saddles are monumental with big ornaments and covered with gold and silver. The silver nails were used too. People could distinguish from the saddles the regions the warriors came from. Мынау кіші жүздің батырлары екен ғой, мынау оңтүстіктің батырлары екен, мынау солтүстіктен жақтан, мынау оңтүстік батыстан келген, мынау мысалға орталық Қазақстандікі деп, мысалға жөн сұраспай-ақ жаңағы біліп отырған. Оның мысалға рулық таңбалары да болып отырған. There were tribal ornaments as well. For example, in the south region, people used round shapes. The binding parts of the bridle, stirrups, and reins were also round-shaped. This was similar to the Dulat tribe symbols, while western region tribes had more oval ones. Дулаттың жаңағы урулық таңбаларын білдіріп отыратын болса, мынау батыс жақтарда көбінесе жаңағы сопақшалау келіп отырғаны. There is a saying, "May not the horse be without the man, and the nation be without the man." It shows the value that is given to the horse attributes. May the saddle kit be full and the traditions flourish of this nation that rides bloodstock. If the great men will not come down from the horses, they will have to sit solid in the saddle when needed for their nation.